أن كل من الفيروسات والبكتيريا تصيب الإنسان والحيوان والنبات بأمراض مختلفة، لكن ما هو الفرق بينهم؟ وما هو أوجه التشابه؟ أولا، هناك اختلاف كبير بينهم من ناحية الشكل والوظائف والنمو وكيفية التأثير عليهم. الفيروس والبكتيريا بينهما صفات مشتركة، فكلاهما لهم حجم صغير جدا ولا يمكن رؤيتهما بالعين المجردة، ولهم القدرة على التكاثر في فترة زمنية قصيرة وسرعة هائلة، مسببين أمراض عديدة. يتكون الفيروس من المادة الوراثية DNA أو RNA محاط من الخارج بمحفظة من البروتين. لا يعتبر الفيروس من الكائنات الحية، ولا يمكنه التكاثر إلا داخل خلايا كائن حي آخر، فهو يغزو الخلية ويعتمد عليها للعيش ويستنسخ نفسه. فحين يدخل الفيروس إلى جسم الإنسان يلتصق بالغلاف الخارجي للخلية المستقبلة، ثم تقوم هذه الخلية بالتهام الفيروس ويصبحا داخل غشاء واحد، حيث يقوم الفيروس بالسيطرة على الخلية المستقبلة، وهي مثل عملية تهكير. فتتوقف الخلية عن إنتاج البروتين والحمض النووي الخاص بها، وتبدأ بإنتاج البروتين والحمض النووي الخاص بالفيروس. ثم تقوم الفيروسات الجديدة بتدمير الخلية لتنتشر بالجسم وتبحث عن خلايا مضيفة أخرى. وهي كائنات حية تتحرك وتتكاثر وتتأقلم مع الوسط المحيط بها، ولا تحتاج تكاثرها لكائن حي آخر كالفيروس، وهي تعيش في كل مكان بالماء واليابسة وعلى جسم الإنسان وداخله. تتكون البكتيريا من أجزاء مثل مادة DNA والتي تحتوي على المادة الوراثية، والسائل البلازمي وبه حبيبات لتخزين المواد الغذائية، وجدار الخلية والذي يعطي الخلية شكلها، والغشاء البلازمي ويحتوي على أنزيمات التنفس ودور في تنظيم التكاثر، والأصوات والتي تساعدها بالحركة. للبكتيريا فوائد ومضار للإنسان، ومن فوائدها تسهيل عملية الهضم والحفاظ على صحة الأسنان، وتمنع التهاب الفم، وتصنع الكثير من الفيتامينات والبروتين، وتحارب بعض البكتيريا الضارة، وتدخل في صناعة الأجبان والزبادي والخل والعديد من الأطعمة. أما مضارها، تسبب الإصابة ببعض الالتهابات مثل الالتهابات الجلدية والرئوية، وتسبب بتسوس الأسنان، وكذلك تتلف الأطعمة المكشوفة وتفسدها، وتسبب تسمم غذائي في بعض الأحيان. أولا، الفيروسات أصغر شكل من أشكال الحياة، فهو أصغر من البكتيريا ب100 مرة، والفيروس يستطيع مهاجمة البكتيريا ويتكاثر كما يفعل مع الخلية. ثانيا، البكتيريا تحمل بداخلها كل الأعضاء اللازمة لها لتتكاثر، ولا تحتاج إلى كائن حي آخر. أما الفيروس عكس ذلك، فهو كائن جامد فلا يستطيع التكاثر من دون كائن حي. ثالثا، البكتيريا فيها المفيد والضار، أما الفيروس يعتبر مضر دائما، باستثناء نوع اكتشف مؤخرا يقاوم البكتيريا التي لا تتأثر بالمضادات الحيوية. رابعا، مادة المضاد الحيوي تقتل معظم أنواع البكتيريا، لكن الفيروس لا يتأثر بها ويعالج عن طريق التطعيم. خامسا، تسبب البكتيريا أمراض مثل الكوليرا والسل والسحايا والطاعون وغيره الكثير. أما الفيروس فيتسبب بالحصبة والإنفلونزا بأنواعها وشلل الأطفال والجدري والإيبولا وغيره، عافانا الله وإياكم. بالنهاية أتمنى دعم القناة للاستمرار. Most prokaryotes are encased in rigid but porous cell walls that protect them from rupturing due to osmotic pressure in watery environments
and give different types of bacteria their characteristic shapes. The most common shapes include rod-like bacilli, spherical cocci, and corkscrew-shaped spirilla. About half of all prokaryotes are capable of directed motion. Spirochetes move in a rolling motion created by a helical wave generated by internal fibrils. Many cyanobacteria and other bacteria glide on surfaces via a mechanism that scientists have yet to fully understand, while some aquatic prokaryotes move up and down in the water by adjusting the amount of gas and vesicles in their cytoplasm. But by far the most common form of locomotion in prokaryotes are flagellum. Prokaryotic flagella may cover the entire cell or form a tuft at one end. Each prokaryotic flagella consists of a single fibril of the protein flagellin, unlike the flagellum of protists, which are complex structures made up of multiple proteins and covered by a cellular membrane. Further, the flagellum of bacteria simply rotate rapidly in their base, as opposed to beating in a whip-like motion as do the flagellum of protists. Recent research has revealed that it is a unique wheel-like structure embedded in the cellular membrane and cell wall that allows the flagellum of prokaryotes to rotate. In fairly uniform environments, flagellated prokaryotes travel randomly. In non-uniform environments, some prokaryotes exhibit taxis, or the capability to move toward or away from a stimulus. In the case of chemotaxis, prokaryotes move toward chemical stimuli, such as food and oxygen, and away from stimuli, such as chemical toxins. Most mobile photosynthetic prokaryotes exhibit phototaxis, which causes them to move towards light. In some flagellated prokaryotes, magnets formed within the cytoplasm from iron crystals allow them to orient according to the Earth's magnetic field. This allows detection not only of north and south, but also up and down. These magnetotaxic bacteria often live in aquatic sediments and find too much oxygen toxic. Using their unique sensory system, they direct their rotating flagella to carry them into deeper layers of sediment, having the low oxygen and nutrient-rich conditions they require.
البكتيريا.